డైరెక్ట్ లింక్ లో లాగిన్ చూద్దాం ఆడియో ఉందో లేదు చూద్దాం Shit. So none said you are not getting the voice. Huh? Just you opened your Zoom and just kept quiet. I didn't kept audio. But I don't know till long back. I think it is audible now. Yes. So I haven't checked it is audible or not. But my headphones are connected to my cell phone instead of laptop. But no one said that the audible is we are not getting the audio. Okay. So this is my fault, but you chappaled in the work, that is your fault. Majority 8 students are there in the class. None said no audio is not audible. Okay. The various forms, times, place, ownership already we discussed in the last class. So only the thing is creating utility. Utility means creating the value. So the marketing concept, what we said is, so the continuous exposure to the advertising and personal selling leads. So if we take an example of this marketing strata, marketing also involves analysis of consumer needs, securing information needed to design and produce the goods and services that should match the buyer expectations, and creating and maintaining the relationship between the customers and suppliers and vendors and manufacturers. So like this, you have to create the utility. Then only the customers will come and purchase the products. So if you see an example, in the night times, every Telugu channel or some channels at the night times, once the programs have been completed, you can see some online platform that is Naptol. Where winner is the Naptol. So the online platform where you can purchase the items. So NAP winner, NAP. So you're a winner, just raise your hand or just message me the word Naptol. One girl or a boy or a girl, a man or a woman will advertise this products. Anyone have seen the item Naptol? Anyone in the group? Yes, Govardhani. Yes. So yes sir. What they will do in the Naptol? So whatever a good item or a bad item or a requirement or non-required, they will showcase in a very high range. So one lady with a high tone voice, she will advertise just like how the people మీకు మీ ఇంటి దగ్గర తోపుడు బండి వేసుకొని వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఎలా పర్చేస్ సేల్ చేయడానికి ఎలా అరుస్తారు. ఇన్ ద సేమ్ వే ద గర్ల్ విల్ హ్యావ్ ఎ హై పిచ్ ఆఫ్ టోన్ అండ్ ఈస్ రెడీ ఫర్ మార్కెటింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్. వై? బికాస్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ అడిక్టెడ్. అంటే కస్టమర్స్ అట్లా అరుపులకి అలవాటు పడ్డారు. మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఎదర్ కమ్స్ ఇన్ స్కూటర్, సైకిల్ ఆర్ ఎనీ కార్ట్ వేసుకొని వచ్చినప్పుడు దే విల్ పర్చేస్, right? They will sell. So in the same way, they are also selling the products by showing the applications also. Or if you see on the roadsides nowadays, if you see, majority of people are keeping their business on the roadside. So on the roadside, they'll have a number of plastic chairs, kitchen items, garden items, and other hall living room items. So if you see the chairs, so if you want to purchase a chair, they will go for the application. So what they will do, they will take the chair and will hit on the ground. Then so they twist the chair, పట్టుకొని తిప్పుతారు, లేదంటే బెండ్ చేస్తారు. బిందెలు. సో ఇన్ విలేజ్ సైడ్ ఆల్సో ఇఫ్ యు సీ యువర్ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్, దట్ ఈస్ అ బిందెలు, వాటర్ బిందెలు ఏం చేస్తారు, 2 బిందెలు పడేసి కొడతారు, లేదంటే నాలుకేసి కొడతారు, చైర్ని తీసుకొచ్చి నాలుకేసి కొడతారు. సో లైక్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూ హావ్ సీన్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మార్కెటింగ్. Right or wrong? These are all comes under advertising. How you are advertising your market, that is very, very important. Then how you are selling, bargaining ela jarugutundi. So he will say 800, you will say 500, he will say 750, you will say 550. So at one peak point the chair will be purchased. Chair anedi meeru kontaru, ekkada kontaru, whenever the bargain stops. So he will say that, so beyond this I cannot give. What you will say, customer says that
Beyond this, I cannot give. So if both are matching, right? So if the customer and the seller, whenever the expectations are meeting the matching point, then you will start buying the products. Already this type of bargains we have already done somewhere, for purchasing vegetables, for purchasing fruits, for purchasing your bangles, your jukas, your dress material, right? Your jeans pant, t-shirts, ఎక్కడో చోట మీరు bargain చేసే ఉంటారు. So that is also some sort of country side of marketing. Then coming to the difference, coming to the difference. So coming to the difference of the marketing. So if you see the first point here, so the point of the difference is, first to see the starting point, where the products are coming, the starting point selling is factory. Selling is factory. Factory, we are getting the products. So these are marketed at which point? These are marketed at the marketplace. Okay. Next, what's the point of difference? Second concept is focus. So where you have to focus, whatever the existing products produced in the factory for selling, it should be focused to the customer needs. It should be focused to the customer needs. Next, what is the third one? What is the means? Selling. So what is the concept? What is the meaning means? Selling and promoting. Selling and promoting the products. What is happening here? The marketing place, integrated marketing. Integrated means collection of all goods and items, collection of similar goods at one place, and you are going for the integrated marketing. Next, what is the end concept of this one? End ela telustundi, profits through volume. So volume means the total quantity of items available in the shop, or the total quantity of items available in the seller's place. So profits through volume. So for example, ఒక యాపిల్ వెండర్, బనానా వెండర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ హీ విల్ గో టు ద బిగ్ మార్కెట్, బిగ్ వెజిటబుల్ మార్కెట్, ఫ్రూట్స్ మార్కెట్, అండ్ హీ విల్ పర్చేస్ ద యాపిల్స్ ఇన్ ఏ బిగ్ గన్నీ బ్యాగ్. ఒక పెద్ద సంచిలో వాల్యూమ్లో ఒక బస్తా యాపిల్స్ కొంటాడు, లేదంటే ఒక బస్తా కార్న్, మొక్కజొన్న కొంటారు. సో దే విల్ సే ద టోటల్ బస్తా, ద టోటల్ బ్యాగ్ ఆఫ్ గన్నీ బ్యాగ్ ఈస్ 200 rupees. So they will weigh it. So the weight of the bag will be around 50 kgs or 30 kgs. They will give for 200 rupees. So if you count it, for example, you are having 80 corns, right? 80 corns. So you got what amount? You got at 300 rupees. So the weight of the corn bag is 300 rupees, right? 30 kgs bag. So in that 30 kgs bag, you are having 80 sweet corn. So purchasing at the rate of 15 rupees. So the total amount in the 1050. So మీరు అమ్మితే ఎంత వస్తుంది? 1050, right? 1050 వస్తుంది. So in that 1050, మీరు బండికి అద్దె పర్ డే, ఫర్ రెంట్ ఫర్ 1 day ఫర్ యువర్ కార్ట్, అద్దె బండి అని రాస్తుంటారు కదా దాని మీద. సో దాని మీద పెట్టుకొని మీరు అమ్మారు. మీరు తర్వాత మీ బొగ్గులు, తర్వాత కిరోసిన్, మ్యాచ్ బాక్స్, ఎవ్రీథింగ్. If you minus from this 1050, for example, ఒక 250 minus అయింది అనుకుందాం. So 250 is minus from the 1050. ఒకవేళ సేల్ జరిగితే ఎవ్రీ 300 కాన్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, 80 కాన్స్. So what is the profit you are getting? 800 rupees, right? 800 rupees you are getting profit. అమ్మా ఎంత మీరు ఖర్చు పెట్టారు? స్టార్టింగ్ 300 rupees ఖర్చు పెట్టారు. సో ఎంత వచ్చింది? 800 rupees వచ్చింది. Then what is the profit you are getting? 500 rupees per day. So 500 rupees you have profit through the volume of 80 sweet corn. So here what it is calculated? Profits are calculated through the satisfaction. So ఆ రోజు 500 you got it as a only profit. నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెట్టావు? పెట్టుబడి 300, ఖర్చులన్నీ పోనీ మీకు 500 మిగిలింది. Then the satisfaction is important. సో ఇలా జరిగింది అనుకోండి, ఓకే, యు ఆర్ అట్ ఎ ప్రాపర్ బిజినెస్ పాయింట్. సో ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్, యూ హ్యావ్ టు సెల్, యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్, యూ హ్యావ్ టు సెల్. కొన్నిసార్లు 600 రావచ్చు, కొన్నిసార్లు 400 రావచ్చు. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ క్యుములేటివ్ process. Then in the marketing you will go through satisfaction. Then the difference between the selling and marketing. Then what is the main difference between the selling and marketing? The main difference between the selling and marketing can be illustrated by the popular quote. So what is the quote here? So the excellent quote given by some of the
entrepreneur. So the excellent quote: "Don't tell me how good your product is." Keep this sentence in mind. Don't tell me how good your product is, just but tell me how good it will make me. సో మీరు ఏమైనా బిజినెస్ పెట్టారనుకోండి, ఏమైనా సర్వీసెస్ మీరు రెండర్ చేస్తున్నారు, ఏమైనా ప్రోడక్ట్ మీరు సేల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే: డోంట్ టెల్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్, హౌ గుడ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్. ఎందుకంటే అది మీకు బేసిక్గా తెలిసి ఉంటుంది, బేసిక్ థింగ్. డోంట్ టెల్ హౌ గుడ్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్, బట్ టెల్ మీ హౌ గుడ్ ఇట్ విల్ యూస్ ఫర్ మీ. నాకు ఎంత బాగా అవసరం అవుతుంది దాని గురించి, అంతేగాని ప్రోడక్ట్ గురించి నువ్వు చెప్పద్దు. సో దట్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ ఎంతవరకు అవసరమో ఆ కాన్సెప్ట్ వెన్ అ సెల్లర్ ఇస్ సేయింగ్, దెన్ యూ కెన్ రియలైజ్ హౌ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ కార్ షోరూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ఎ కార్. సో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మోడల్, right? So if the salesperson says about a car, you are having so and so, the AC so and so, you are having 5 seats, the so and so color, the seats, the tires so and so, so and so, you simply say that I know the knowledge about the car, but tell me how much, how good it will make me, how good it will make me. So నాకు నా కంఫర్ట్ అనుగుణంగా, రైట్, నా కంఫర్ట్ అనుగుణంగా how the car will make me, that is the main important. So that's why if you see high-end cars like Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, right? So Jaguar. So this type of cars, if you see, once if you sit inside the car, you can feel just like a luxury. Why? Because according to your body conditions, according to your height adjustments, according to your comfortness, automatically the artificial intelligence will automatically make you comfort. For example, you are chala baruvu lavuన్నారు అనుకోండి. If you go and sit in any Maruti vehicles or any your Tata vehicles, so మీకు అంతగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. But if you go and sit in a luxury vehicles like Land Rover, BMW, or if your Jaguar cars, so according to your body weight condition, according to your sitting position, you are having some artificial intelligence so that your seat will automatically give the comfort. సో చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ స్విచ్ ఆన్ దోస్ స్విచెస్, ఆటోమేటికల్లీ మీ బాడీ ఎలా ఉంది, మీకు ఎంత వెయిట్ మీరు ఉన్నారు, మీకు ఎక్కడ కంఫర్టబుల్, ఆటోమేటికల్లీ ద సీట్ విల్ అడ్జస్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కండిషన్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ఆర్ బీయింగ్ దేర్ ఇన్ సార్ట్ ఆఫ్ లగ్జరియస్ కార్. That also, if you see your Apple phone also, high-end Apple phones, and Virtu, VIRTU, Virtu phones also, these are high-end phones. Why? The product material. So some phones, for example, if you see Anil Ambani, big Lakshmi metal, right? So your entrepreneurs, your business people, your celebrities, which phone they are using? So they are special people, they will use special phones. So if they use Virtu phone, VIRTUE Virtu phone, so what is the importance in that? The total Virtu phone is made up of gold material, totally gold and platinum material. So that type of some unique things are also available in the market. That's why don't tell how good your product is, but tell me how good it will make me. Naaku enta baga avasaram avutundi, that thing you have to show. Now college advertising చేస్తున్నాను. So this is simply nothing but advertising your college. I don't know who is she, your senior or junior, I don't know exactly, right? She is handling a globe and she is rotating a globe. See, once you come out of the Chevrolet College, you are in your hands, globe is there in your hands, right? So these are the facilities what you are having in your college. So in the next academic year, you are having this 2021, 120 seats for CSC, 60 seats for CSC, that is DS Data Science, Artificial Intelligence, CSC 120, EC 120, EC 30, ME 30, and Civil 30. So the Civil Mechanical Triple E. సో మనకి మార్కెట్ బాగాలేదు కాబట్టి సో ద సీట్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్. బట్ నాట్ ఓన్లీ ఆల్ కాలేజెస్, జస్ట్ లైక్ this type of medium range colleges, but you go to NIT and IIT, the seats will be normal. So these are the programs, these are the placements, right? These are the facilities you are having. These are your seniors who got various jobs in various things, HCL, IBM, HCL, something, HCL, so on, so on, so. But in this, I haven't seen
Global Edge, Accenture, Virtusa and Data. సో ఒక్క సివిల్ కంపెనీ కూడా ఇక్కడ లేదు, బట్ నో ఇష్యూస్. సో recently 1 week back, mechanical your seniors, so just for written the exam, I gave reference to Kia Motors, Kia Motors. So recently I gave reference to the Kia Motors. So they have written the exam, they have qualified. So under their diploma graduation, they got the job in Kia Motors Anantapur. You know that Kia Motors Anantapur. So they got the job as a management trainees and earning 15,000, I think so, 15,000. 4 students, not four, three, 4 students they got job. So civil also, if you go to the market, if you get awareness, definitely in the big companies or small companies, you can get the jobs. So TCS also is having civil jobs. Infosys, Tech Mahindra, Google, Virtusa, Cognizant, Jntuk, Broad, IBM, Savantis, TGK, HCL, Siant. In Seattle also are having mechanical and civil, right? GoDaddy, EBS, Accenture. Okay. So if you find time, I'll give some of the civil ventures, what's there in the Indian companies. Okay. So if you see other type of marketing, what I am doing the marketing. So this is your virtual layout. So present ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏం ఉండదు, కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద ఏరియల్ వ్యూ, హౌ ఇట్ లుక్స్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అ ఏరియల్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ. సో this is Vinyas. Vinyas is a venture where they are constructing a big layout. So it's a gated community. We are calling this one as a gated community. So once the building is completed in all the aspects, ila kanipistum. Before that, we are using some softwares and designing your building like this. Okay, na? See here. So if you want to see what's happening in the civil architects or interiors, so for example, these are the apartment numbers. If you see the plan, typical flat position, so we are having the plan arrangements like this: 142, 143, 141, 14. So like these are the planning arrangements. So for everything for every design drawing you require a legend, means north, south, east, west, like that. So once you are seeing your house in the 3D way, okay na, construct చేసిన తర్వాత లోపల ఇంట్లో ఐటమ్స్, if you design interior, so if you see the setup of your house, కట్టించిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ 142 ప్లాట్. ఈ 142 ప్లాట్ లో మీరు మొత్తం రెడీ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ ఇన్ 3D సాఫ్ట్వేర్. దిస్ ఇస్ డన్ ఇన్ 3D సాఫ్ట్వేర్. దిస్ ఇస్ డన్ ఇన్ ఏ 2D సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ 2D సాఫ్ట్వేర్. దిస్ ఇస్ అ 3D సాఫ్ట్వేర్, రైట్? ఇట్స్ అ 3D సాఫ్ట్వేర్. So here, this is entrance. This entrance is a living room. There's a dining room. There's a kitchen room. And opening a door, this is your washroom. This one is bedroom. This one is the master bedroom. And so you're having in this way the 3D elevation. So దీన్ని మీరు ప్లాన్ చేశారనుకోండి, జస్ట్ your 2D plan is like this. See here. So dining chair ఉంది, ఇక్కడ dining chair ఉంది. So this is the entrance of a room. Main door opening like this. So this is your main door opening. This is your sofa set. If you see the dimensions clearly, it is mentioned like this. So and so dimensions 11.5 into so and so 2 BHK. So the length of this room, the length of the kitchen. So these are the windows you are having. See the windows, how they are marked. So ఇవన్నీ మీరు టెక్నికల్ గా you have to know before coming to the market. అంటే మీరు బీటెక్ లైఫ్ లోనే, if you are interested to go into interiors, get the information about interiors. If you are interested in architect, go get the information from the architect. If you are interested in some other softwares, learn something freely. మీకున్న sources learn some freely, or internships చేయండి, చిన్న internships, right? So this is a general looking. So what is the total area? The total area is 1050 square feet, north facing. So north facing means the entrance is the north facing. So 1050 square feet లో మీకు ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ రెడీ చేసి ఇచ్చారు, రైట్? సో లైక్ దిస్ మీకు ఎప్పుడన్నా ఏమైనా బ్రోచెస్ కానీ టీవీ పేపర్లో లేకపోతే బ్రోచెస్ కనిపిస్తే, చెక్ డీటెయిల్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టెక్నికల్లీ ఇన్ ద సివిల్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద highlights, the outdoor amenities, you are having a swimming pool, you are having a steam baths for ladies and gents, badminton court, basketball court, amphitheater, jogging track, children's park. So like this, everything, elders park, swimming pool. So these are the outdoor amenities, these are indoor amenities, right?
These are the specifications. So what are the specifications? Structure enta chesaru, RCC frame, the main doors, what are the materials, the windows, what are the aluminum windows, right? The flooring, petrified tiles, so the painting. So everything, if you want to be interested in civil construction, you have to get everything information. So it's a Vinyas Project Private Limited. The head office is in Bangalore. So here, myself, I am doing some of the interiors, not the physical work, only the interior works, right? So the interior design is 3D layout design. So just we are having, and also we are having, we took one contract, that is a interior design. So once the fifth floor everything is completed, so interior designing, we have booked that interior design for one flat, that is the triple bedroom flat, that is a 1500 square feet, right? So apartment security, 24/7 CCTV cameras, 24/7 security, so information through telephone, everything you should show like this. So ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే you should be as a civil engineer, or should be as an architect, or should be as a enthusiasm ఉండాలి, excellent interest ఉండాలి తెలుసుకోవాలని, right? Either diploma civil can do, BTech civil can do, BTech architecture people can do. Only the thing is in which area you are getting interest. నెక్స్ట్, సో దట్ ఇస్ ద మార్కెటింగ్. సో మీకు రియల్ టైంలో కూడా చెప్పేశాను మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలని, లైక్ దిస్. ద నెక్స్ట్ వన్, ద అమెరికన్ మార్కెటింగ్ అసోసియేషన్ said that marketing as it is a process of planning, marketing is a process of planning and executing the conception, executing the pricing, executing the promotion and distribution of ideas, goods and services to create the exchange that satisfy individual and organizational objectives. So what is the main concept of American Marketing Association? AIMA said that it's a process of planning and executing a conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create the value and satisfaction for the individual. అమ్మిన వాడికి కొన్నవాడికి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ప్రాపర్ కాన్సెప్షన్, ప్రాపర్ ప్రైజింగ్ అండ్ ప్రమోషన్. అంటే అమ్మినవాడు మంచిగా ప్రమోట్ చేయాలి, వాడికి నష్టం లేకుండా అమ్మాలి. కొన్నవాడు అంటే మనం కన్జ్యూమర్స్, వీ షుడ్ బై ద ప్రోడక్ట్ విత్ ట్రస్ట్ అండ్ గుడ్ ప్రైజింగ్. మనము ఎక్కువ పెట్టి కొన్నామే అని బాధపడకుండా త్రూ ట్రస్ట్ అండ్ ప్రాపర్ ప్రైజింగ్ we have to attain the product. That is individual benefit. Other one is a vendors or organization benefit. So like this, the marketing, we can give number of definitions. So the other definition given by the person, simple definition as it's a process by which individuals and groups obtain what they need, want through creating and exchanging products and the value of others. But simple ga inga cheppalante, simple line lo, marketing is a delivery of customer satisfaction at a profit. Simple definition is marketing is the delivery of customer satisfaction at a profit. So కొన్నవాడికి ఏముండాలి? సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి. అమ్మినవాడికి ఏముండాలి? ప్రాఫిట్ ఉండాలి. ఈ రెండు సింక్రనైజ్ అయితే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఇస్ ఎ మార్కెటింగ్. నెక్స్ట్, how the marketing has been evaluated, how the marketing has been started. మార్కెటింగ్ అనేది ఎలా origin అయ్యింది? సో ఎర్లియర్ we are having exchange is the origin of marketing activity. సో ఇన్ ఎర్లియర్ ఓల్డెన్ డేస్, రాజుల కాలంలో మా డబ్బులు లేనప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు? హౌ దే ఆర్ పర్చేసింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్? ఎనీవన్, ఎవరికైనా తెలుసా? సో మనీ అనే కాన్సెప్ట్ రానప్పుడు పూర్వకాలంలో క్రయ విక్రయాలు ఎలా జరిగాయి? ఎనీవన్, జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 5 minutes. ఎవరన్నా చెప్పండి, జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మైక్, అన్లాక్ యువర్ మైక్, ఆర్ జస్ట్ మెసేజ్ మీ. బిఫోర్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ మనీ రాకముందు ఏ కంట్రీలో అయినా కూడా బిజినెస్ అనేది ఎలా జరిగింది? ఎనీవన్? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్. స్టిల్ ఎనీ అదర్ వన్? స్టిల్ ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అన్నారు ఒకరు. ఇంకా స్టిల్ ఎనీవన్? ఫాస్ట్. ఎన్ని రకాలుగా డబ్బులు లేని టైంలో పూర్వకాలంలో బిజినెస్ ఎలా జరిగేది?
Still only one got answer, one given answer. Anyone who is listening the class? Venkata Krishna, Teju, Harish, Suma. Okay. So in the olden days, yes, Harish. No. So in the olden days, we are using a concept called barter system. We are using the concept. So మనకు barter అనేది మనకి that's a word came from outside company. We are calling simple as barter. Barter system means exchange of goods. Exchange of goods. Simply calling as technically barter system. So in this barter system, what's happening means, so ఒకరి దగ్గర ఒకరు రైస్ పండిస్తున్నారు, ఇంకొకరు గోధుమలు పండిస్తున్నారు. సో ఏం కావాలి? రైస్ అమ్మిన వాడికి రైస్ తినలేడు కదా, ఇయర్ లాంగ్ గోధుమలు తినాలి. గోధుమలు తినేవాడు కూడా ఎప్పుడు రైస్, గోధుమలు తినలేడు కదా, రైస్ కావాలి. సో ఒకటి బనానా తోట ఉంది, ఒకరికేమో ఆరెంజ్ తోట ఉంది, ఒకరికేమో చామంతి పూలు ఉన్నాయి, ఒకరికేమో బంతి పూలు ఉన్నాయి. ఏం చేస్తారు? డబ్బులు లేనప్పుడు జస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్. మీరు రైస్ ఇవ్వండి, నేను మీకు గోధుమలు ఇస్తాను. రైట్, దట్ ఈస్ అ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బార్టర్ సిస్టమ్. లేదంటే ఇఫ్ యు సీ ద కమ్యూనిటీ వైజ్, ఒకడు వడ్రంగి పని చేస్తారు, చెక్క పని చేస్తారు, ఇంకొకరు కుమ్మరి పని చేస్తారు, ఇంకొకరు బంగారు పని చేస్తారు, ఇంకొకరు సమ్ అదర్ వర్క్ చేస్తారు. సో అకేషన్స్ లో ఏదైనా సంథింగ్, సో ఇఫ్ యూ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ వేసిస్తే మీ ఇంట్లో నేను ఫ్రీగా నేను చెక్క పని చేస్తాను. నాట్ ఫ్రీ, జస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్, అంతే. నీకు నువ్వు నువ్వు కంసాలు వాడివైతే వాళ్ళకి కంసాలు పని చేసి పెట్టు, నువ్వు వడ్రంగి వాడివైతే నువ్వు వాళ్ళ ఇంట్లో వడ్రంగి పని చేసి పెట్టు. ఈ రోజు కాకుండా ఎప్పుడైనా సరే. దట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ అ పర్సన్ టు పర్సన్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. అదే ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి, దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ థింగ్. మా ఇంట్లో అరటి చెట్లు ఉన్నాయి, మీ ఇంట్లో వచ్చేసి బొప్పాయి చెట్లు. నాకు 10 బొప్పాయిలు ఇవ్వు, నేను నీకు ఒక 2 డజన్లు అరటి పండ్లు ఇస్తాను. సింపుల్. దట్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ బిఫోర్ మనీ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్. సర్వీసెస్ అంటే దిస్ ఆర్ ద సింపుల్ సర్వీసెస్. So like this, the exchange is the origin of marketing activity. When people need to exchange, when people need to exchange, when people need to exchange goods, they naturally began a marketing effort. Roe Alderson, a leading marketing theorist, has pointed out, it seems altogether reasoning to describe the development of exchange as a great invention which helped to start primitive man అంటే old age man, primitive ఆదివాసి అంటారు చూసారా, primitive man on the road of civilization. Production is not meaningful until a system of marketing has been established. An adage goes as, just okay, ad goes as, nothing happens until somebody sells, నథింగ్ హ్యాపెన్స్ అంటిల్ సంబడి సెల్ సంథింగ్. అర్థమైందా దీని మీనింగ్? తెలుగులో అర్థం చేసుకోండి. నథింగ్ హ్యాపెన్స్ అంటిల్ సంబడి సెల్ సంథింగ్. ఏమి జరగదు, ఏమి తెలియదు, ఎవరో ఒకరు వచ్చి కొన్నంత వరకు ఏ విషయము తెలియదు, ఏ విషయము కనబడదు. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యు సీ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆర్ ఇఫ్ యు సీ ద ప్రమోషన్స్ నౌ ద టీవీస్ ఆర్ ఇన్ రోడ్ సైడ్, మీకు ఇట్ ఇస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఇన్ వర్డ్స్. మీకు టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఆ సీరియల్ చూడండి. ఒకప్పుడు ఓన్లీ మూవీస్ మాత్రమే వాల్ పోస్ట్లు అంటించారు రోడ్డు మీద. సో లాస్ట్ 4-5 years నుంచి ద సీరియల్స్ ఆర్ ఆల్సో పెద్ద పెద్ద బ్యానర్స్ వేసి, లైట్స్ వేసి, దానికి బ్యానర్స్ కూడా వేసి సీరియల్స్ చూడమని చెప్పి ఫుల్ ప్రమోషన్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? లైక్ దట్. నథింగ్ హ్యాపెన్స్ అంటిల్ సంబడి స్టార్ట్ సంథింగ్. సో దిస్ ఎక్సలెంట్ యాడేజ్, ఎక్సలెంట్ యాడ్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ క్యాప్షన్, నథింగ్ హ్యాపెన్స్ అంటిల్ సంబడి సెల్ సంథింగ్. ఎవరో ఒకటి ఏదో ఒకటి అమ్మేంత వరకు కానీ తెలియదు కామన్ పీపుల్ కి. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్? సో ఆల్దో మార్కెటింగ్ has always been a part of business, it is important as varied greatly over the years. The following table identifies the 5 eras in the history of marketing: the production era, the product era, the sales era. Era అంటే ఒక ఫేజ్ అనమాట. ఎరా, మార్కెటింగ్ ఎరా అండ్ రిలేషన్షిప్ మార్కెటింగ్ ఎరా. So we'll discuss this in the tomorrow's class. So no issues. Topics are very interesting. So not tomorrow. Today only I will take another class. I will intimate you through the link. So in the afternoon or before 6, I will take a class. Check your WhatsApp.
Why? Because I have some work in afternoon. I have to go to some hospital. Okay. So once this video is uploaded in the channel, I will forward this link. And the Saturday class also I didn't forward the link. So ఆ మూడు కలిపి నేను ఈరోజు పంపిస్తాను. So before 6 o'clock, I try to take another class. So if I find time, yes, someone messaged me. Okay, if I find time, 12:15 కన్నా తీసుకుంటాం. But I have some calls here. Some calls are waiting for me. So I will check out and I will reply you through the link. So if it is ready, same link open cheyandi. I'll intimate the time also. Okay, thanks for listening to the class. Wait for my instructions.